Tap, take a look. Jina langu ni Emmanuel Terer, nimesimama juu ya jiwe. Hapa nipo katika kaunti ya 015, kaunti Kitui. Angalia mandhari, mawe makubwa kweli kweli nyuma yangu, kumaanisha kwamba hapa kuna mazuri. Mazuri yenyewe ni kuhusiana na ukulima mkubwa ambao unafanyika hapa. Katika nyimbo mbalimbali kuzungumza kwa watu, utasikiliza kuna wakulima wa nyuki na nyuki ambao wanawapatia asali, wanafanya kama biashara. Tofauti sasa nimekuja hapa ni kwa ajili ya ukulima mwingine, labda ufahamu sana, na ukulima wa mbuzi. Na hapa nimekuja na nitamhoji msichana mmoja ambaye miaka yake 31, ni mdogo kweli kweli, anafuga mbuzi. Mbuzi wake ni 600. Tutasikiza sana kutoka kwake, na yeye vile vile ni daktari wa mifugo. Hadithi yake inakwendaje? Tembea nami hadi tufike tamati ili upate kufahamu mengi kutoka kwake. Binti, vipi? Uko sawa? Salama kabisa. Sawa sawa. Naomba sana ujitambulishe kwa kuniambia jina lako, kisha unambie safari yako kabisa kuhusiana na masuala ya mbuzi aina ya Galla. Jina langu ni Sophie Masika. I am a veterinarian, so nilisomea veterinary, nikafanya my masters in epidemiology and economics, yani utafiti ya ugonjwa venye inasambaa nchini. Lakini niliamua kuingia kwa biashara. I started the goat ranch around 2021. So it's been a very long journey. I had to look for land. I had to find the right piece of land that has the vegetation that is required in the right location, and there needed to be water for the animals. So when I started with around 100 goats. And those I purchased from the local market, from the local community. And this was also in an effort to try to uplift the community to understand that there is more you can do with the goat farming that you're doing at home, which most of the time they do it as subsistence. And within the last 2 years, we've been able to grow the population of the goats from 100 to now we have a breeding stock of 600, but the population is much larger because we offset some of the goats every month. So in accumulation, we have more than 600 goats. Initially, when I started, I bought the local goats in the community, which are generally smaller than the ones you see here. But then I decided to dig deeper, do more research, and look at the goats that do better, grow better, have a bigger frame, put more, have better conversion of food to meat. And then that's when I stumbled on Galla. I mean, I learned that in school because Galla goats originate from the northern part of the country. But as you can see, the frame of these animals are much bigger. They are fatter, and as the population here, more than half of them are pregnant. So Galla goats have been very good. They survive well in this environment. You can see we are within the period, a very dry period, but the goats are looking very healthy. So that is one of the things that makes Galla goats very resistant. They also adapt to the diseases within the area very fast because we try to crossbreed them with the local goats so that they have that resistance to diseases in the community. They also browse very well. You can look at the thicket is dry. Unashanga matawi inatoka wapi, lakini the goats will show you where matawi iko. So that's why we keep goats in large numbers, and we are very grateful. Kuna swala limejitokeza, umesema mna offload ili wengine wapate nafasi. Unachukua ngapi na unaangalia nini kabla uwatoe? We offload the goats every month, either mwisho wa mwezi ama mwanzo wa mwezi. Na sasa zile tuna offload, tunaangalia the weight. So we need goats that zimefika above 30, between 30 to 40 kgs in terms of live weight. We also look at the breeding, kama wamemaliza kuzaa, sababu mbuzi si mzuri umzalishe sana, kutakuwa na a bit of inbreeding. So the older goats are also offloaded. We also look at the ones they look ready for the market in terms of they're healthy, they would fetch really well in the market. So the bigger the goat, the higher the weight of the goats. That's when we offload the goats. And also the other thing, they have to be very healthy because we don't want to introduce sick animals to the market. Naomba fafanulie kidogo tu kuhusiana na inbreeding. So inbreeding ni saa zile mbuzi kama ndume anazalisha mtoto wake.
which is not good because during breeding, we try to retain the best traits. And the best traits are the biggest goats, the ones that are twinning, the ones that are healthiest, the ones that have the highest conversion rate, or the ones that are more resistant to diseases. So when you start inbreeding in the sense of ndume anazalisha kike, alafu huyo kike akizaa, huyo mtoto ndume pia anamzalisha, inamaanisha huyo mtoto atazaliwa like the second generation, atakuwa na retain the poor qualities of the breed which we do not want, which are not desirable. So utapata mbuzi amekuwa stunted, unamlisha tu, unaweza mlisha asubuhi mpaka jioni, lakini mbuzi hataeka mwili, utamtibu lakini atakuwa anaweza magonjwa yote ikikuja inamshika. So that is what we are trying to prevent. And that brings me to the next point. Kuna venye tumegawanisha mbuzi, wengine wanakaa hapa, wengine wanakaa kwingine. So tunachagua ni wakati gani tuna introduce ndume kwa wale kike, because pia when you do that we control ni period gani in the year mbuzi wanazaa kwa wingi. Hatutaki mbuzi wazae kwa wingi siku ya kiangazi. Tunataka mbuzi wapate mimba wakati ya kiangazi, lakini wazae wakati lishe mvua imenyesha, there's a lot of food, so that we have the highest survival rate for the kids. So we do have a few kids that have been born during this period, which is relatively a dry period, but we expect the short rains to come in the next 2 weeks, hopefully. But majority of the goats that we have bred will be delivered in the next 2 months. Ile style unatumia ni tofauti vipi ukilinganisha na wakulima wengine? The farming style in this farm is preventative more than anything. So the first thing we do is we prevent diseases as much as possible. And that means we do proper vaccination of around 5 diseases which are very prominent in the area. Hizi diseases ni kama Rift Valley fever, kuna PPR, kuna CCPP ni ile ya kukohoa, kuna ugonjwa ingine inaitwa OFF, ni sana sana unaona vidonda kwa mdomo, na hizo ndio ugonjwa sana sana ziko kwa hii area. Kitu kingine tunafanya ni tunapeana dawa ya minyoo, sababu mbuzi wanakula, this is extensive type of breeding, so we have to control the worm infestation. So we do a lot of deworming. We also do tick control. You can see my goats are very clean, so we have removed, tumetoa kupe kabisa. Then ukiangalia hii structure ni tofauti, nadhani inaweza kuwa tofauti. Imeinuka na ukiona chini kuna nafasi, na tumetumia local material to build it. First of all, it's because we want aeration to flow into the house. Mbuzi sana sana wako na manure, so there is also ammonia that comes out of it. So when the structure is open, it allows air to flow in, preventing any respiratory infections. Then the second thing, it's raised to allow the manure to flow down rather than mbuzi zikae kwa manure. So that also prevents any infection dealing with the ugonjwa ya tumbo. Then the other thing ni structure tumeseparate into cubes. So huwezi pata mbuzi wamejikusana kwa kona mara moja. Sometimes it leads to stamping and the goats can die, especially the very young goats. So that's why we see, and these goats love it. Ukifungua hapo wote wataingia, because also it's a very hot area. We have provided shade to make sure that during the day wakikuja kupumzika, they can go in, rest, and then go out again in the evening to graze. Then besides the preventative measures, I am a veterinarian, so niko na hiyo background. I went to school, I did veterinary medicine for 6 years. I went and did my master's for another 2-3 years. So obviously I'm building this farm with knowledge in mind. So and that is the biggest value that I add. So when I'm guiding the process of structuring this farm, with my farm manager, tunaangalia which is the best breed, which is the best diseases to prevent, which is the best housing structure, what time do we breed in the year. Easy information iko anywhere, kila mtu anaweza pata. But veterinarians have this information because we've gone to school to learn all about this. So, yes. Wakati naingia hapa vile niligundua kuna fence. Nieleze kidogo kuhusiana na hilo. So Kitui is a very big county. I think it's amongst the biggest county in Kenya. So there's vast land. And then Kitui, watu wanaweka mbuzi moja mbili kwa boma as subsistence ya wanauza kwa soko walipe school fees. So hapa nje kando kuna kila boma iko na mbuzi. So what we do is, because of the fencing, prevent mbuzi zetu kuenda nje na mbuzi zingine kuingia ndani. So sababu sisi tumetibu mbuzi zetu, itakuwa zero work kuallow mbuzi zetu kuinteract na mbuzi zingine, because hizo zingine we don't know kama wametreat or wamefanya vaccination. So ndio maana unaona kuna proper fence around this compound to prevent the disease transmission. But also pia
It's vast land, kuna wanyama. Okay. Yeah. Sasa pia wakati unaongea ni kwa raha fulani, unadhani kwamba wewe kuingia kufanya ukulima ni ulisukumwa na kutokana na kuwa daktari? I was raised by a farmer. My father was a farmer, my mother was a farmer. Like many of us, waliuza ng'ombe, wakauza mbuzi, ndio tukaenda shule. Okay. So farming has always been a passion of mine. I've always wanted to keep animals. It's also joyous. It's kazi ya mkono. Unafurahia ukiona mbuzi amezalishwa, umempea chakula, umempea dawa, amekua, alafu unamuuza. It's a good rewarding path to take as a young person, and it teaches you patience, a lot of patience. It teaches you how to care for the environment. Ukiona hapa kwa hii boma yangu venye nimefence, pia nina make sure tukati miti. Okay. Sababu hawa mbuzi, hii miti ndio chakula yao. So ukikata miti sababu unataka kuuza makaa, for instance, hawa mbuzi hawana chakula. I'm very passionate about preserving the environment, the community, and also teaching the community that goat farming can be done as a profitable business. Kuna soko unalenga? The Kenyan market, tunapenda nyama choma tunakula kila siku. So the Kenyan market in terms of goat production, it's extensive. We will never meet the demand of the goat meat in the market. So, and that is what keeps me going, because there's a demand in the market. We have a few contracted supplies that we do a minimum of 150 goats a month, and that's why we have the offsetting structure in the farm. Wale wamenona kabisa ndio tunauza kila mwezi. So, hii market iko haishi, and these goats have to be a minimum of 30 kgs, between 30 to 50 kgs. Na sana mbuzi kama huyo ana fetch around 10,000 shillings ukipeleka kwa hii soko. So ukiangalia between 10,000 shillings for one goat times 150, that's a good margin, and that's why we are continuously breeding. For 70% of the farm is breeding. Ndio mbuzi wanazaana hapa kwa shamba, ukiuza you get at least 60% profit because wamezaana hapa kwa shamba. Kuna wakati unakumbana labda na changamoto ama hauna tatizo lolote? Kila step of farming has a challenge. So for instance, the biggest challenge we've gotten in terms of breeding is getting really pure breeds that we can try and mix with our goats to improve the genetics. But because I'm a vet, again, working with institutions in the country, I've worked with Calro. We are in conversation to try and get the really good goat breeds in the country to mix with our goats. Then the other thing that we are now considering is to try and ensure that the breeds, as much as I say, we already do synchronization, natural synchronization. We put them together and then we introduce the male when we think it's the right time. We want to continue doing that in a more structured way. Okay. Because pia mbuzi unajua uwezi wafungia kutoka January mpaka December, so sometimes you find mbuzi wengine wanatoroka, wanapata mimba, saa zile hawastahili kupata mimba. Okay. Though it's a natural way of life. Kosa hilo ambalo umesema kwamba unaachilia wengine, kuna mkulima ambaye labda anaachilia pia na wanashika mimba kabla ya wakati wao, na vile vile utanielezea kama kuna makosa mengine yule mkulima anafanya na unaona inadhuru biashara yake? So makosa ya kwanza tushaongelea ni inbreeding. Usipochunga umake sure mbuzi wazaani kwa ndani, ama wasazi wakulima wengine wanafanya inbreeding, that is the biggest mistake, because it's very difficult to correct inbreeding, especially if you allow it to be widespread in a farm, if you allow inbreeding to take over around 50%. The other thing is structuring, like I said. You need to look at the seasons. Because of climate change, jua, mvua inanyesha, saa zile hatutaraji, but it's good to look at your calendar with the previous years and make sure that the goats are being birthed at the right season of the year. Otherwise, the mortality rate for the kids is very high, and the money is in the kids. The gold is in the kids. Okay. Fafanua kidogo hapo. Sasa wana mbuzi ndio wana hela. Mbuzi anazaa mara 2 kwa mwaka, na mimba ni around 5 months. So for instance, if you breed the goats in January, if you allow the males to breed the goats in January, around May, June there, you have your first generation of kids. Anyonyeshe kidogo, then after a few months you breed them again. By the end of the year, the goat will either be pregnant or almost delivering. So if you have really good management, which I have to emphasize, your management at the farm has to be very good. You need to have very good farm managers, which I'm very happy to say that I have. And you have to have managers who are keen to make sure mbuzi saa zile wanapata mimba wakati wanastahili kupata mimba. The other thing ni mbuzi saa ingine anataka kusaidiwa kuzaa, sababu saa ingine unapata mbuzi wengine wako na twins, it's difficult to birth, or maybe sometimes the male that bred the goats was bigger, so they have something called dystocia. Dystocia ni saa zile mtoto anakwama
kutoka. With a good farm manager anaweza jua saa zile anaenda kusaidia mbuzi kuzaa, ndio mbuzi asikwame. Na mbuzi akizaliwa, huyo mdogo akizaliwa, hiyo kitofu saa zile imekatika, they need to use iodine to disinfect, because that's an entry for infection. So that's another thing that farmers need to do. Then the first few hours of the kids being born is very important. They need to get access to cholesterol. Cholesterol ni ile maziwa ya kwanza saa zile mbuzi ameshaza. It has the highest level of proteins, highest level of immunity, basically to build the kids' immunity. And the next 2 weeks mbuzi anastahili kuwekwa kando. Ukiona hapa tumeseparate, hakuna wale mbuzi wadogo kabisa, sababu they can be knocked over, wanaweza kaliwa, wanaweza kufa. So the kids are very delicate and they need to be cared for as much as possible within the first month or 2 to make sure that they pass the most critical stage. The other thing is during the first month they diarrhea a lot, so you need to make sure that they are taken care of, wamepatiwa ile dawa inahitajika ndio asihare mpaka akufe. Sasa umeeleza kwa undani sana mambo mengi ambayo mnafanya hapa, mbuzi wako wazuri kweli kweli, lakini bado kuna mambo ambayo labda unafikiria tutafanya baadaye. Kweli Terere, tukirudi unaona hii earring unaona kwa masikio, nitakuonyesha venye inawekwa, alafu nitakuonyesha venye tunapatia dawa ya minyoo, na nitakuonyesha venye tunatoa kupe kwa mbuzi wangu. Sasa kazi safi. Umesikiliza vizuri sana kutoka kwake, ameeleza kwa ufafanuzi mkubwa. Mpenzi mtazamaji, sitaki kwenda popote kwa sababu baada ya mapumziko kidunya tutaona mambo yote ambaye huyu binti hapa, daktari wa mifugo hasa mbuzi, atatuonyesha na atatuelekeza. Usikwende popote, usibonyeze kidubwashi chako.